So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Silent Age. Und leider auch zur letzten Folge des Silent Age. Ja, es habe ich bereits gelesen. Konsole. Die Konsole ist halb am Boden versunken. Die Zeitmaschine sieht ziemlich kaputt aus. Sie sieht unwahrscheinlich alt aus. Nein, deine Zeitmaschine. Sie ist in alle Teile explodiert. Hier geht ein Kabel raus. Okay. Stromaggregat. Das ist ja ein Stromaggregat. Oh, was zur Hölle? Hier sind überall alte Zeitmaschinen. Hier ist auch eine. Okay. Dicke Wurzeln. Ich bin nicht unglücklich mit einem Teilenumfang, aber da kann ich mich auf keinen Fall durchquetschen. Okay. Ich würde dir gefallen. Seine Schaufel ist rostet, aber okay. Ich weiß nicht, was das ist. Es sieht aus wie ein sehr unpraktischer Küchentisch. Da steht drauf, da steht Wehrmann. Ja, blablablub. Da steht drauf Beermann Solarpanel. Keine Bilder. Oh, das ist eine andere Zeitmaschine. Ganz anders aus, aber die Tatsache, dass das total auseinanderfällt, meine ich wirklich schon ziemlich lange stehen. Das ist auch eine. Tür. Das ist eine Menge Dreck am Schotterweg. So, alles wieder sauber. Oh. Friedrich. Das Stück Lappen hat der erste Hilfe-Koffer leer geräumt. Oh mein Gott. Er trägt den gleichen Schutzanzug, den ich auf dem Fotos in der Wand im Labor gesehen habe. Ich glaube, das ist eine dieser Kryoröhren, aber dieser Ort sieht 100 Jahre alt aus, vielleicht sogar noch älter. In welchem Jahr bin ich hier gelandet? Das ist ein Betonklotz, fühlt sich leicht rau an. Wie sollte der gut sein? So ja, klar. Okay, schon. Das Tor ist jetzt triefend nass. Ist kein Grund, den Lappen damit dreckig zu machen. Warum steht aber ein Betonklotz? Alles sauber. Warte, irgendwas ist gerade passiert. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist ein riesiges Solarpanel. So wie auf meiner Zeitmaschine. Fuck.
Ja, aber was bringt uns das jetzt? Achso, ja. Oh. Jawohl, er springt. Was ist das da in der Wand? Oh. Was zur Hölle es ist. Wie ist das überhaupt möglich? Warte mal, da ragt irgendetwas aus dem Rucksack, so aus wie eine rostige Machete. Ja. Na dann. Packen wir uns rein. Ah, nein, 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 nein. Dafür ist der Betonklotz gut. Verstehe. Tür. Zack. Hier das an. Die Marette ist jetzt scharf. Verflixt, die Marette ist zerbrochen. Ich will die war rostiger als ich dachte. Immerhin habe ich jetzt einen Weg hinein. Frank? Frank? Joe. Oh. Please. Need water. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Patient Zero. Der Becher ist voll. Here you go, Frank. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. I pushed it as far as it'd go. From what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin.
I was a disgrace, headed for extraction. Desperate for something, anything to report. I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having convinced my superiors that I was onto something, I got a job as a janitor. But I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning, I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the right. Listen, Joe. I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, a double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. And no, please leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need rest. Was schön mit dir, Frank. Scheiße. Jetzt geht's aber nicht so richtig besser. Ich habe es schon wieder eingebaut. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Gucken, ob wir rauskommen.
passiert? Bin ich wieder ohnmächtig geworden? Wow, die Zeitmaschine. Was ist der denn zugestoßen? Da hängt ein Schlüssel an seinem Gürtel. Die Locke initiated. Irgendein Teil von einer Zeitmaschine. Keine Möglichkeit, dass ich damit die Tür aufbreche. Oh Gott. Soll ich nur wieder hier rauskommen? Wow. Was passiert mit mir in Dings? Ich habe Schmerzen noch ganz. No. No, it can't be. The foreign organism. It's me. I brought back the disease. I'm the one who spreads it. It was me all along. I must have brought it back with me. Oh God. I think I'm gonna throw up. I can't deal with this. What do I do? Alles von diesem Terminal gesteuert. Das Ding kontrolliert, aber ich weiß nicht, wie man es verdient. Okay. Was bringt mir Schlüssel? Ah. Passt, was geschieht mit mir? Nur die Schlüssel umdrehen lässt meine Muskeln schmerzen. Ich fühle meine Arme und Beine anfangen steif zu werden. Die Leitung der Lazarus Kryokapsel 11 entworfen. Das kann ich vielleicht gut verwenden. Jetzt muss ich hier aber weg, bevor die Wachen auftauchen und ich alle anstecke. Ich muss die Situation irgendwie in den Griff bekommen. Ein Virus mit den Menschen auf Grenemba hat mich gefunden, bevor der Virus verbreitet wurde. Hat mich in die Vergangenheit geschickt, den Virus aufzuhalten. Ja? Aber ich wurde infiziert und verbreitet den Virus. Aber die Menschheit umbringen wird. Also findet mich Dr. Lambert, bevor der Virus verbreitet werden kann. Und schickt mich in die Vergangenheit, um den Virus aufzuhalten. Aber ich werde infiziert und wie? Wird successful. Kompressionsschloss entriegelt. Geschafft. Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Der ist offen. Wo bin ich? Mein Kopf. Was sind das für Klamotten? Okay. Das ist ein Stück Papier mit einem Wellenlinie drauf. Es ist genau wie im Krankenhaus. Hier unten verschlossen. In der Klinke steht Ikea. Was ist das für ein Ort? Das, woran ich mich erinnern kann, ist Trinken. Aber kein, was ich schon mal gesehen habe. Kombination könnte ich niemals erraten. Vielleicht muss das Tastenfeld benutzen. Das ist nicht abgeschlossen.
Hier ist es drauf. Gehen wir mal hier drüben rein. Vorsitzender. Oh fuck. Kingdom Come World Order. No way to escape it. No way out, no way out, no way out. I'm sorry. What? End of days. Scourge and sickness. The cleansing of the earth. The overlords conspired against us. Tricked us. Made us bring the poison back into the nest. Like good little ants. Who did? Too late. What's done is done. No backsies. But we must try. Do you hear me? Sure. The key to salvation. I've seen it. Felt its color. Know its shape. They don't know that I know. Oh no. But I know. I know. Write it. Write it, write it, write it! Before it disappears. Write it down before it disappears. Took away my tools. I'll forget without my tools. Your tools? Pens, paper. They're erasing the slate. Forcing me to forget. Trying to break my resolve. The persistence of memory. I must repeat all the time. Repeat. Oh, they fear me. Cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close, so they take away my tools. I'll show them. The blinding light of the scientific method casts no shadows. Okay. Also. Okay, aber ich brauche noch einen Stift. Wir haben Papier, haben wir bereits. Wollen wir mal kurz auf den Stift kriegen. Aufgeregter Mann. Oh, ganz ruhig, ich will keinen Ärger. Und ich wette, dass ich die Krücke für irgendwas brauchen könnte. Ich kann sie mir nicht nehmen, solange der Typ so ist. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stift. Haben wir hier irgendwo einen Stift? Da oben ist ein Stifter. Gut ran. Meine Gelenke tun so weh. Jetzt steht Ikea. Ja, aber wie kommen wir da oben ran? Die Tür ist doch schon offen. Wie kommen wir an die Dings ran? An die Stifte ran? Seine Gelenke tun weh. Okay, mit dem Computer kann man nicht interagieren. Das ist uns heute aufgefallen. Irgend so ein Terminal. Ja, sowas schon nie gesehen. Wir können jetzt nicht den Stuhl mopsen, oder? Steckt irgendetwas unter dem Kissen. Das erinnert mich irgendwie an diese Schicht Space Command TV. Wo müssen es? Kannst du selber lesen. Sorry. Gucken ob. Hey, es hat funktioniert. Und geht er jetzt? Die Krücke. Und geht er jetzt? Ah. Und mit Stifte. Die meisten Stifte sind zwar auf dem Schrank gelandet, aber zumindest habe ich einen herunterbekommen. Okay, wir haben uns jetzt mit einem Stift. Portland.
Geh mal mit freiem Oberkörper. Ist schon viel ruhiger, aber anscheinend noch immer nicht sehr gesellig. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Geben wir dem Typen mal einen Stift und das Papier. Vielleicht kann er erst den Code geben. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Okay. Ruhig dich, Bruder. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Ich hab grad gegeben. The key. The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Okay. Save the kingdom, get the girl. Hat geklappt, ich glaube, die war doch nicht so verrückt. Couch, Doktor, Tür, Computer. Tür gehen wir zu dem Doktor. Miss, nurse, Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. it's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. You didn't hear that from me, Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing.
An unfortunate side effect of cryogenic's primitive state at the time, I suspect. You, however, seem just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? You sure? Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Okay, na dann. So, are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Das Ende. Und damit würde ich sagen, das war's mit Silent Age. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Wenn euch dieses Projekt gefallen hat, ich habe nebenbei noch Deponia die Complete Journey am Laufen. Und nach diesem Projekt wird wahrscheinlich Portal 1 sowie Portal 2 folgen. Also, bis dahin. Ciao.